3, 2, 1. I think tuko live. Wadau, kako na kitu imekuwa ikitrend this week. Ni kitu inaitwa World War III. As you might tell, kulikuwa na World War I na kumekuwa na World War II. World War I ili happen, I think, 1919 to 23 ama. Then World War II. That one, I might not be too correct on that one. But I know for sure World War II ili happen between 1939 to 1945. Basa vile watu wanaona, watu wa Twitter wamesema ni kama manzi World War III kuanza this year, man. And they point to this incident ili happen Yemen, where US na UK waliamua Yemenis wataona moto. And they bombed some places in Yemen. But they also have a very interesting video. Lazima niwaoneshe. Kuna video moja imekuwa ikitrend hapa, where the Yemenis were shoot down an F-22. Wacha tuangalie hiyo video. Okay, wacha tuanze. Ndo hii hapa. So ndo hii F-22 ilikuwa inafuata huyu jamaa. And look at how he took down the F-22. Bro, F-22. For those who don't know F-22, wacha niwaoneshe the specs of an F-22. Bro, this thing kwanza ina cost hundreds of millions of dollars. Look at that F-22 Raptor. Look at those. Yeah, as you might see here, it's a twin engine supersonic, you guys. Supersonic meaning it can go faster than the speed of sound. And you can see it can use my wings. Napendanga hizi wings. And it's mostly an air superiority fighter. Unlike the F-35. F-35 inakuanga, I think, bomber. Hiyo ni ya kubomb, ni stealth bomber. Inaitwanga stealth bomber. Lakini F-22 inakuanga multipurpose air superiority fighter. Basically kenye inafanya ni dogfights. Dogfights si mbwa zinapigana. In the military world, especially in the Air Force, dogfights ina referring it to mandege zinapigana in the air. So maana hizo mandege zikiwa in the air zina shoot machine guns at each other na missiles. Hiyo inaitwanga dogfight. But yeah, huyu jamaa hapa hivi manze, he took down an F-22 with just a rock. Very funny, very funny. But anyway, in all seriousness, come on ishi US. I'll tell you one thing for sure. Acha niwaibie a secret. Come on ishi US. And with this World War III going on, make sure you protect yourself. And what I mean is diplomatically and bureaucratically. For those who don't know, ukiwa US, unless uko visa, kama una visa, basically, if you are not on an F1 visa, which is the most common of non-immigrant visa, inafaa uregister kitu inaitwa selective service. Selective service is basically what is called a draft. Nimeshaongelea hii kitu in my previous video. But yeah, if you are under the age of 26, nataka uende na uko US obviously. Enda kuna kitu inaitwa selective service system. Enda Google hiyo kitu, then click on this link. Make sure iko na on.gov. Juu kama iko .gov inamaanisha inaweza kuwa ni scam. Make sure uende hapo hivi and you have to register. Click on this register button. And itakuuliza your full name, your home address, your social security, na your email. Now, this thing is required by law. What another? It's easy to see optional, by the way, for those who don't know. By law, it's required uko register, provided you are under the age of 26. Ukipita 26, bahati yako mbaya. As you can see here, inasema selective service registration is required by law as part of the fair, equitable system that authorizes the President and the Congress to rapidly provide personnel to the Department of Defense. Basically, what this means, inafaa uregister, nyusa ile kukiwa na war, President declare war say against kitu kama, let's say, Russia, you'll be called upon by law, uende upigane, uende to war, basically, that is it. And that's what by registering, a young man remains, yeah, and that's one other thing. Madem, but muko na bahati hapo. Madem hapa, women are not required. But for men, as you can see, by registering, a young man remains eligible for jobs, state-based student aid in 31 states, and federal funded. Yeah. So basically, usiporegister hii, kwanza utakuwa umebreak the law. And second of all, kama utataka kufanya kwa gava later on, itakuwa ngumu sana kupata job kwa gava usipofanya nini, usiporegister under selective service. And in some states unaweza kosa, as you can see hapa hivi nasema 31 states, unaweza kosa student aid.
So kama unaenda shule in state shule, unaweza kosa kupatiwa hiyo scholarships na nini usipo register hii stuff. And obviously federally funded training and US citizenship. Another thing that is very important, kama unataka kuwa citizen wa US, uko US na unataka kuwa citizen wa US na uko under the age of 26, it's very important to register hii kitu. You later on in your citizen, labda say when it's today ama umeenda out of status, hata kama umeenda out of status, which is another thing. Hata kama uko US illegally, uko still required. That's one misconception. Jota nadhani kama uko illegal US ufai kuregister hii, but hii kitu inasema explicitly anybody who is a resident of the United States, provided uko below the 26 inafaa register. Now usipo register, like I said, later on ukikuja kuapply green card yako, then utransfer kwenda kwa citizenship, watakuja kuangalia hii stuff, watakuuliza where is your selective service receipt. Kuna ukisha register, ukishaenda hapa hivi, acha nionyeshe. Ukishaenda hapa hivi, unaona sasa watakuuliza what is your, obviously hawezi kubali kama ni female. Unaona click female, inasema inakupeleka women are not registered to vote. But goja load. I think internet yangu inakuwa mbaya. But either. As you can see, ukienda register hapa hivi, na wewe ni mwanaume, provided ni mwanaume, usichoose female. Kama ni female but yako mzuri, ufai kuregister. Utaweka first, middle name, last name, address yako. Make sure address yako ni current. And that's one other thing. Hata kama umeregister mara moja, inafaa ukuje ukimove, lazima ukuje update ya address yako. Jua lazima wajue kupali pa kukupata. Vita ikianza wanajua kupali pa kukuja. Then utaweka social security number yako and make sure karibu naonesha social security. Hiyo si social security yangu by the way. Kama umeona ni isijui ni nini. I don't know what that password is, but si social security yangu. But ukishaka social security, uweke date of birth, uweke email, phone number. Hii inakuanga optional I think. Si lazima unini. Then click submit registration. Yangu nilisha submit. Naweza onyesha yangu lakini sasa iko na personal details. Ukisha submit itakupatia confirmation ya kwamba umesubmit nini at this date, na itaonyesha address yako, na itakupatia numbers, a very specific number. Kenye later on ukiapply citizenship unaweza patiana hiyo number wa prove ya kwamba enyewe uliregister selective service. Remember, you can only do it when you're under 26. So ukipita 26 but yako mbaya, siku ya citizenship, siku unaweza apply citizenship inaweza kuwa ngumu kidogo. But it's not necessary, it's not required, but it might make it a little bit easier kama unataka kuwa citizen wa US. And after that, utasubmit. Then later on, unaweza kuja ufanye kitu inaitwa verify registration. So basically, itu ni ya kuverify ya kwamba so employer, sema umeapply job kwa gava, na wamekuuliza kuja na hiyo receipt kaya inasema uliregister for selective service when you were under 26. Utakuja hapa hivi uweke jina yako, karibu ni then uweke social security number yako na date of birth. Then uklik here I'm not a robot. Then ukisubmit itakuletea hiyo receipt. So that way si lazima ubebane na the paper, the hard copy. So that's one thing, that's one crucial thing. That's one of the things huku US watu wengi hawajuangi, but ni vitu unafaa kujua. Anyway, World War III ikianza, by the way, manze inaweza kuwa noma. Sasa mimi nisha register for select service. So for sure najua wakianza sasa vita, I will be called to the nearest military base, which I think iko in Kansas. Kuna 40 kwa hapa hivi Leavenworth. But I can actually double check. US okay. Itategemea kwanza nimeitwa nini gani, branch gani. Juu kuna Air Force, kuna Navy na kuna Army. Hopefully niitwe Navy ama Air Force. Juu Marine na Army hasa upelekwanga vita mbaya sana. But iboja to search US military training sites. Acha tuangalie place naweza pelekwa training sites. Acha tuone kwa map. Vitu zuri zinakuwa public. As you can see, kuna kwanga na moja Texas I think. Kuna hii inaitwanga Fort Hood. Iko hapa hivi Texas. Then hii ni Georgia I think. Kuna Fort Georgia, Fort Arlington. That's interesting. So I think inaweza pelekwa hapa. Juu mimi niko Kansas. So inaweza pelekwa hapa. But juu pia niko Kansas, inaweza pelekwa either Fort Riley ama Fort Leavenworth.
ama Fort Leonard Wood, but hii iko Missouri, but I'm closer to I'm in around this area, so labda hii ikija, hizi mbili zikija, wanaweza nipeleka hapa ama wanirudishe Colorado. Na sijui mbona Colorado iko na base mingi, but look at those all of those bases. Yeah, but mingi zimejaa on this side. So huku hivi majamaa kama uko hii area hii, North Carolina, Pennsylvania, huku utachukuliwa teke. But yako mzuri uko unaishi huku Montana na Dakota na Wyoming, huku unaweza kuaminia labda. Na sasa itabidi umepelekwa mbali. Ukiitwa labda upelekwe Washington ama upelekwe Oregon, hii ni Oregon, ama urudishwe huko nyuma mpaka Wisconsin. Ngoja, hii ni Wisconsin ama ni Minnesota? Sijui. Fort McCoy. Sijui. But yeah, vile World War III imekaribia, I've been thinking a lot about this, and sisemi imekaribia, but obviously if there's gonna be another world war, every single day that passes, is a single day closer to that day. But yeah, now to lighter terms, to lighter news, manze najua tumeongelea doom and wars and all that. Sijui kama mumesikia ya kwamba kuna shule inaitwa St. Andrew's Turi in Molo, Nakuru, where students walikuwa wanadropiwa juzi na helicopter. But that goes to show ya kwamba Kenya manze kuna kitu inaitwa class difference. There's a lot of class, kuna different classes ya Kenya, right? Kuna wasoishi, and unlike US and most of the developed world, kuna different classes, right? Kuna lower class, and then the middle class nyo inakuwa the biggest. Then kuna the higher class, which is usually larger. But Kenya, it seems to be the opposite, where like there's a very huge lower class and a very huge upper class. And that's usually a problem, man. Kama una watu hapo katikati, hey, I don't know, man. It seems to be a... But yeah, anyway, back to this story. Unaona kuna say, nasi wazungu. Nyo nilikuwa nadhani ni wazungu. Kitambo nilikuwa nasikia Kabarak kulikuwa na watu walikuwa wanaletwa na helicopter. But this isn't Kabarak. I don't think Kabarak labda siku hizi hata si ya mabola sana. Kitambo ilikuwa mabola sana. But yeah, let us look at this helicopter. Hii ni helicopter ina gani? Unajua there's a way you can actually look up on YouTube. Unaweza right click when they search image with Google. So inasema inaitwa Airbus S2AHZ. Tuone Airbus kwanza. Let us look at the specs. Ngoja, hii ni registration. Ngoja, kwani ni iko na registration number hapa? Haina. But let's look at this specific. Inaitwa Bell 4300. Nadhani inasema Airbus, but anyway. As you can see, it's a very cool looking aircraft. Na inabeba watu wangapi? Unajua labda waliweka hapo mastudio 10, so that instead of kulipa 200,000 labda wamelipa 20,000. Unajua labda that's not too much. But yeah, let's see at what ngoja, Bell 430. Able to search. Let's look at the specs. Bell 430 specs. Aya, guess what? Nimetype Bell 430 ikaniletea crash South Africa. But let's look at that, since we are so nosy. So in 2021 kulikuwa na Bell 430 ilianguka South Africa. Okay. How many people died? Oh man, that is so sad. So ilikuwa an ambulance, and ilikuwa en route from Johannesburg to South Africa. Na mbona wana imagine ngumu surely. Ati Pietermaritzburg. And ika crash 1.5 hours while cruising at 7:25. Okay, that's bad. But anyway, let's look at the specs. Tulikuja kuangalia specs, hatukuja kuangalia let's look at the specs. Let's look at how fast it is. Inabeba watu wangapi? Na oh yeah, it's right here. Kuna news up actually. So top speed is 162 miles per hour. How fast is that when it comes to kilometers per hour? Unajua Kenya wengi hamtumii. So that's 260 kilometers per hour. So which means from Eldoret to Nakuru inafaa kuwa around 1 hour. Which is pretty convenient, because ukienda Eldoret to Nakuru sina karibu 5 hours ama. So
Then wingspan here is itusaidia surely. Range is 375 miles, which is about almost 500 kilometers. So you can pretty much go from Nairobi to Mombasa. And then cruise speed, price. What is the price? Ikiruni 8 million US dollars. Let's do a quick conversion. 8 million times 150. So it's about 1.2 billion. Yeah. So kuna mtu Kenya bro alitoa 1.2 billion kununua ndege hii Bell 430. That is interesting. Na ina require 2 pilots. What? This one I'm surprised. Most helicopters zinahitaji 2 pilots moja. This one requires 2 pilots, which means it's a much more complex to operate. Kitu kama Boeing hata 747 inawa 2 pilots. So it's a helicopter, but it still requires 2 pilots. I don't know. I found that to be very interesting. But kitu natafuta ni passengers. How many passengers to accept cookies? So passengers ni 6 to 8. And then 2 pilots. 1 co-pilot and 1 pilot. So maybe ilibeba wanafunzi wako lower weight. So inaweza kuwa imebeba wanafunzi wa 10. So inaweza kuwa walilipa tu labda kama wanatoka Nairobi to Molo. Ndio ukichata inakuwa I think around 300,000. So nyumba anajifanya najua. Sijaipitia ndege for reference. But yeah, if this makes sense, kama walikuwa wanafunzi wa 10 from Nairobi to Molo na walilipa 300,000. So napo walipa karibu 30k tu. So inaweza kuwa to see experience some people make it. Hata kama ni 500k, which is on the upper side. Kuchata from Nairobi to Molo, of which it makes sense wakuwa wanatoka Nairobi. Just then kuna Wakenya wengi wenye wako na pesa wanaishi outside of Nairobi. So to charter that, instead of kulipa, so wakalipa 30k, which might be cost effective. Because ukiweza imagine, kama mtoto wako anaishi Molo, anaenda shule Molo, na labda ni business person, hauna hiyo time ya kwenda kudrive mpaka Molo. Juu kidrive mpaka Molo from Nairobi, that should be around 4 hours, ndio ama? I mean, zuri kuna Google bana. That's one thing I love about this world. Able tufanye Google Maps. Take up. Tufanye distance from Molo to Nairobi. Molo to Nairobi. Chatuane. Let's see if it makes financial sense. Ngoja inatuonyesha Molo ingine ya tuweke Molo Nakuru. Ilikuwa Molo ingine hapa na Molo gani. So, yeah, I was right. It's about 4 hours. 3 to 4 hours. So, instead of drive from Nairobi to Molo, ukitumia helicopter, hebu tuone kwanza. Unaweza angalia the actual distance. Juu helicopter ifuati barabara. So, distance ya helicopter, tufanye measure distance, Molo to Nairobi. It's about 169 kilometers. Only 100 miles. So inaweza kuwa nalipa 300k. Na kama labda mko na chama ya nyinyi mabola, mko na chama ya wote mnaishi Nairobi na mko na watoto wanaenda wote shule hii St Andrews School Turi. Wote mnaweza changa kama mko na watoto wawili. So mko hiyo ni 10 children. So airport pilot akitisha 500k ama 300k. Na kila mtu ako na watoto wawili. So that's 5 families. Wote mtoe 100k, which kwa watu wenye wako na pesa na Kenya is not as much. So hiyo mnaweza lipa 500k easy, na instead of drive 4 hours to Molo, na unajua labda hao ni watu, like I said, hao si watu wa kawaida, hao si watu wanafanya kazi kwa hardware ama wanaendesha bodaboda. Hao watu wanafanya banks, wanafanya kwa gava. So instead of waste your 4 hours kwa barabara one way and another 4 hours back, that's not including rest stops ama labda kukula, labda utasimama mahali hapa katikati kukula ama nini. Instead of waste 10 hours, they just prefer. So it kind of makes sense. Inaweza kuwa helicopter si ya mtu mmoja. Instead ni chartered helicopter Kenya wanafunzi, Kenya mapero wanatumia kupeleka. Na huyu jana kaa mdogo bana. Unataka kuniambia mse ni pero ama mse ni mse anafanya shule. I know for sure huyu ni student. Huyu pia anaweza kuwa student. Wait. Huyu si student. Huyu ni sibling. So inaweza kuwa ni Buddha.
huu ni bodi ya umtoi, labda ni anko yake ama mtu wa shule. Labda watu wa shule wanakuja kubebea watoto. That one will never happen in a public school. I'm not saying that's what it is, but inaweza kwa umse ni mfanyikazi wa shule anaambiwa wanafunzi wakifika enda uwabebe bags. Unaona hata beba bag hapa na kuna mwingine hapa. Inaweza kama hata huyu ni head teacher anaambia kujia watoto wa mkubwa kuja wabebe suitcase mpaka kwa But now that I look more about it, inaweza kuwa hii ni ndege ya mtu mmoja, inaweza kuwa ni omse, which would be crazy, man. That's a lot of money. Kununua ndege ya 1.2 billion. Unajua 1.2 billion is just the purchase price. Kuna maintenance, kuna kulipa pilot. Juu pilot pia si atadaiwa na kulipa pilot, maintenance. So monthly you're looking at almost $1 million. So for you to sustain that, inafaa unakuwa utengeneza at least 10 million a month ndio uweze kusustain helicopter ukiwa Kenya. It's a lot of money, but apparently some people have it. Let's look at the population of Kenyans who are high net worth, okay? High net worth individuals in Kenya. Let's look at that. What is the number? Okay, actually nishapata article hapa hivi inasema Nairobi ranked 5th in Africa's dollar millionaire. Not Kenya, not a shilling millionaire, no. Dollar millionaire. And the population of dollar millionaires in Kenya appears to be mbona hakuna hiyo list surely. Ndoi it's $8,500 millionaires. What? Look at this. According to African Wealth Report 2022. That's a lot of people. These are people who can afford kuhire helicopter ama hata kununua helicopter, some of them. That's 8,500. So it makes sense some people would be able to afford some lavishes like this, like kama kuhire helicopter. Shit. Kuna jamaa amecomment hapa amesema kuna shule ya watoto na watoto wa shule. We shule. I don't know what he means by that. It sounds funny. Sijamaanisha ni shule ya watoto na watoto wa shule. Okay, I think I get what he means. So kitu kama St. Andrew's Turi, hiyo itakuwa shule ya watoto. Sasa kama unaenda shule kama Kapchebelek Primary High School boarding and day, hiyo itakuwa watoto wa shule. Au kama tunasema best school. I don't know, best by what standards? Because it's clearly not best in terms of performance. Can't go best in terms of performance. So go lead Kenya. But it's best in terms of comfort. Kama unataka mtoto wako aende akule pasta, akule macaroni and cheese, akule omelette and scrambled eggs. Maybe it will be best by that regard, but definitely not best in terms of academics. Yeah, and then this one says they work mostly for expatriate kids and well-to-do families, students with exceptional talent and academic foreign systems. Yeah, actually, yeah, shule kama hizi yes, na mostly wasa wanafanya kama embassy, especially embassy ya embassy za countries inalipa ya mingi. So kitu kama US, vitu kama UK, also upati wanga kwanza hata stipend. So like kama unafanya kama ni American, and that's one of the jobs naweza penda kupata. Like nikiweza kuwa citizen US, then ni apply embassy, nirudishwe Kenya, nifanyange niku kwanza ninyo na kwa hapo hivi na interview majama. Okay, sitaki kufanya kazi. But ukinipata embassy, kazi ya embassy Kenya, naweza furahia. Uzuri, you know, one cool thing about US, you can actually check the salaries and the benefits ya watu wa Kenya, watu wa embassy wa Kenya. Hebu tuangalie Kenyan embassy employees wanalipa ngapi. Kenyan embassy employee salary. Hebu tu search. Unajua US inakuwa very transparent, man. Unaweza angalia hata salary ya mtu yote bana. As long as anafanya kwa gava, salary ya kila mtu inakuwa public. And that's one of the ways wanna prevent corruption. Kenya ways, yeah. Anyway, hapa hivi nasema according to salary.com. I don't know if that's a reliable
Okay, it's quite reliable. It should give us a very good number. According to salary.com, the average salary of an embassy of Kenya employee is $93,940. What? Hey, manzio pesa ni mingi eh. Not Kenya shillings, by the way, in case you are hearing me on Yoni. It's actually 93,000, more or less 94,000 USD per year. So ukitoa hapo hivi taxes, you should remain with about 60,000 a year. 60,000 a year, budu fanye hesabu. Unajua hii ni uzuri ya kuwa na computer. 60,000 a year. 60,000 multiplied by tufanye the current exchange rate, which is around 152. So also ulipo around 9 million, 10 million a year. To divide hiyo kitu by 12 per month, also around 700,000, almost 800. What? Really? Msifanye nianze kuangalia kama, hebu kwanza niangalie kama wana hire. Are they hiring? US Embassy Kenya employee. Hebu tuangalie jobs bana. Labda wana hire bana. Wanipatie citizenship yangu sasa niende kufanya kazi. Hebu job opportunities, US Embassy Kenya. How to apply? Hawana openings. Then hakuna openings. Ugoja iko hapa. Visit our ERA. So ERA is the okay. Zero records found. Open vacancy. I want openings, I guess. So hapa hivi nasema zero records. But I think I'll be looking out for this ban. In case they are hiring bans, But let's look at this grades, location, salary. Okay, hawana Kenya. Yeah, hakuna openings sahi. That's sad. That is very sad. But yeah, kama wasa wanalipwa 760,000 shillings per month, surely watashindwa kweli ku afford kupeleka mtoto na helicopter like this. How is it so? And that's why such schools exist in Kenya, right? St. Andrew's Turi. Now, speaking of this school, let's look at this school, right? St. Andrew's Turi. Let's look at how much I feel like I'm going to be surprised. What is the tuition? How much does it cost to go to St. Andrews? Kwanza wanaita prep fees. Okay, that is interesting. Prep fees. What's prep fees? Let's open up and see and find out. Akia nani. Ukiona kwanza shule website iko na USD, inatumia USD as a currency. Ujue itakuwa high amount. Just before nifungue, I know for sure it's going to be some crazy amount. Ujue wako na USD na pound, UK pound. So kwanza before hata wanini wamesema hapa juu a registration deposit of 50% of one term is required to reserve a space, which means it could be competitive. Maybe sikila mtu anaingia. There's a 5% discount of basic fees for second and okay. So kama kuna watoto wawili utalipa mmoja 100%, then one next utalipa only 95%. Okay, not bad. But what is the amount? How much does it go? How much does it cost? Tufungue USD kwanza ama tufungue Kenya? Yeah, Kenya shillings kwanza. I feel like we should open the USD first so we are not too surprised. So there's a breakdown here. Mbona wana print kitu kidogo hivi? Okay, let's expand it. Inasema hapa hivi, year 1 and 2 you pay $3,200. What? 3,000? What do you mean? 3,000, is that per? Hi, what? So year 1, I mean, sielewi day in a week na maanisha yani, I don't know what that means. But inasema hivi before, actually lazima uregister. Before you join shule, kuna mandatory $50 kwanza ya kuregister in the student association. Wanaitwa Old Turians. $50. Hiyo kwanza ni ya weed out all the sufferers. Kama una $50 ya kutupa kwanza ya kujoin association. This is alumnus ya KB hakunanga registration, but these guys have $100, $50
ya kuingia old boys and old girls club, na wako na $100 registration just to register, just to yani kuapply tu hiyo shule. Na shule iko Kenya unalipa kwanza $100 and then ulipei 50% before you reserve a space. So kama tuition yako ni 3,200 a semester, lazima ulipe 1,600. Wow. Nimeelewa hii day na week inamaanisha ni. So day inamaanisha wanaenda shule ni maday scholar. So kama ni day scholar unalipa 3,200. Okay, I guess reception. Okay, so ile reception ni nini? But obviously nursery, I guess hawakubali borders. So nursery school per term is $1,640. Okay, acha tufungue tu na Kenya shillings. Just so people. That way watu waelewe rahisi. So acha tuende back to Kenya shillings. Tufungue St. Andrew story fee structure. So hiyo maziro ni mingi. Okay, let's now ask. So back to this. So kwanza lazima ulipe 50%, then ulipe 6,000 ya kuregister in the old boys club and old girls. Then registration fee just to apply ni 11,000. So hiyo si tuition, hiyo hujalipa kitu yote, ni kuregister tu. Ya kusema umeapply, umepatiwa karatasi, umeambiwa yes, here is the paper ya kuregister kuingia St. Andrew story. Hiyo ni that will cost you 11,000 flat. Now let's go now to the tuition. Nursery, mtoto wako ni nursery, ameanza shule right now. Utalipa 180,000 per term. So hawakubali boarding school for nursery, which is good. Watoto wadogo hawafai kupanyeza kwa boarding. I don't care how busy you are. Mtoto inafaa uchunge. Then reception, so turuke hapo. Now let's go to class 1 and class 2. Class 1 and class 2 unaweza kubaliwe ukue border. So ukiwa border, ukilala shule unalipa 300. Kama ulali shule unalipa 377,000. Then kama unalala weekly, I think weekly, najua hii weekly inamaanisha nini. But this is a very common thing huku US. US, for those who don't know, US inakuwa actually na boarding schools. Na kunakuwa na weekly boarders. Weekly boarders ni wale wanakaa shule from Monday to Friday. Then if ka Friday, the weekend wanaenda nyumbani. So kama we ni hao watu, labda unaenda Nairobi every Friday, which I think a lot of them are doing that. Utalipa 717,000 per term. Now remember, lazima ulipe half of it ukianza shule. So 717,000 divided by 2. Watu hesabu iko wapi? Is it 309,000? 308,500. So ukiregister lazima ulipe 308,000 first day. Hakuna kukuja tena. Unajua kitambo sisi tulikuwa nafanyanga one of the schools nilikuwa na nikiwa boarding schools, I think class 3. Walikuwa nakubali ukuje na gunia mahindi ama gunia maharagwe. Ukuje na gunia mahindi ya maharagwe, wanatoa kwanza 1,000 karibu 2 ama 3. So watu wengi walikuwa wanakuja na karibu na gunia 10 na karibu gunia 5 ya maharagwe. Then hiyo nalipa the whole semester. But hii hakuna, sidhani wanakubali hiyo. Lazima ulipe cash. So yeah, then of course ukifika class 8 unalipa $500,000 per semester. Wow. Wala nikisema kitu inanistua man. $500,000. That is if kama unakuja kila siku na unaenda nyumbani. Si kama unaishi shule. This is only, so ukikulipa probably utakuwa unakulanga tu lunch peke yake shule. Na umelipa 589,000, more like 600,000. Then kama unakuja shule ukiwa full border unalipa almost 1 million bro, 906,000 per term. And one term is what? 3 months. So per month unalipa 300,000 hapo hivi. So let's go back to this salary ya our embassy. So watu wa embassy tulifanya hesabu tukafind out wanalipwa what? 700,000 per month, around 700,000. That's the average, okay? So kama labda nyinyi wawili na mnafanya embassy, mmoana na mko na mtoto, it might make sense. Juu mtakuwa mnalipa 900,000 every what months? Every 3 months.
So per month hiyo ni 300,000 na salary yenyu ilikuwa 700,000 plus tax. So mkiwa wawili hiyo ni what 1.4 million minus 300,000. Hopefully mko na mtoto mmoja juu. Kama mko na watoto wawili bahati yenyu mbaya. Then college, sijui mbona wako na college, sijui, I don't know, you to see college. But anyway, years 12 and 13, sijui year 13 ni nini, I don't understand what that is. Najua US wanaona grade 1 to 12, of which 12 is the equivalent of class 8. But ukiwa grade 12 and class 8, bro, unalipa 1 million. What? 1,072,000 per term. Lakini kweli Kenya iko na wenyewe. Anyway, let's go back down here. Kuna a couple of notes. Kuna some extra fees hapa chini. Kuna piano tuition. Piano tuition 29,600 per term. Lakini shule ni XP. Wow. And then other instrumental tuition 28,000. Bro, kuna mtu hata earn this amount a month. Most people don't earn even 28,000 a month. And this is just the amount wanalipa kufunzwa kwa exam ya inaitwaje? Exam ya instruments. So kucheza vitu kama harp ama kucheza vitu kama harmonica, vitu kama I don't know. Kuna vitu mingi ya wazungu wanazo. That is just 28,000. That's the salary of someone, man. Ai. Nakwambia equality hii dunia ni mingi. Then kuna horse riding. What? Sikujua kuna horse riding we. This is crazy, bro. 21,000. So after kulipa vitu yote, kama unataka kufanya horse riding, itabidi umelipa 21,000. Afu inasema optional so hizi ni optional. So si lazima ufanye nini. Si lazima uzifanye, but obviously kama unapeleka mtoto hii shule, watakupressure wewe. Mom, I want to go to horse riding. Mom, I want to go to piano tuition. And that's going to cost you 29,000. And sijui mbona piano tuition is more expensive than horse riding. Because I thought horses would be more expensive. I don't know. Maybe horses zinazana so labda. I don't know. Anyway, how do you pay? How do you pay for it? And some of the school, the board of governors, or when a board of governors, the school will endeavor only one change of currency is permitted. What? So kama unalipa na US dollars, unaweza kubali one change per year. Kama unataka kulipa na Kenya shillings. What? Sasa wanabebana pesa ngapi shwali? Kwa hiyo shule. Na kuenda kwa hiyo mavault yao. Kama mtoto mmoja analipa this amount. But let's look at what's the population. How many students go to St. Andrews Story? Number of students. Let's look at the number of students. Just to show you, manze, there are 620 pupils. Mbona wanaitwa pupils? That's one thing, manze. Ina sound very British. Unajua si students, ati wanafunzi. Unajua kama ingewa Kamagut primary day and boarding school is okay, 620 wanafunzi. But this is 620 people. So let's do a quick math. Let's say 620 students pay an average of, let's just be conservative, 700,000 per term. We are looking at 434 million in tuition fees. So each children receive at least 430 million per term. Wow. Hey! So what do they do with all this money, man? Let's look at this school. Kwanza, are they hiring? Let's see. Labda kuna watu wanatafuta hapa majob. Let's see if they're hiring. Nasema they're hiring, let's see, senior school. Yeah. So wako na senior school na okay, I guess hii website ya imecrash. Sijui kama wako na opportunities. Sidhani wako na hii website imecrash. Oh wait. And I would expect, this is not surprising, the head teacher, ni assistant head of academics ni mzungu. Anaitwa nani huyu jamaa? Kama Mr. Smith. Na ilianzishwa 1931. So okay, that is interesting. So I guess ilianzishwa kuketa for like British expatriates since 1931. That is interesting. Mbona hawajaandika jina huyu jamaa? Let's go to apply now. Labda kuna job yangu. Labda naweza kuwa kuna job naweza pata. Kwa hata nipatia remote online job naweza fanya, siwezi kata. So wana hire assistant head academic.
Really? And what are the qualifications? You have to goja. You have qualifications. Where is the qualifications? Okay, sijui, I don't know. So any qualifications. So utalikuwa unalipa salary, accommodation. Hawajasema salary ni ngapi, but I'm guessing itakuwa pesa mzuri. Kuna pension, which is good, because most employers Kenya are offering pension unless unafanya gava. Kuna meals, which I'm sure utakuwa unakula ya watoto. Watoto kama wanakula macaroni and cheese. Hebu ni adjust the camera kidogo. Kama watoto wanakula macaroni and cheese, hata wanakula macaroni and cheese. Kama wanakula scrambled eggs with bacon, utakuwa unakula. So it's good. So in case you're in Kenya, na uko qualified kukuwa assistant head academic, I would advise you to apply. Me sina hiyo CV. I'm not so you can, to find out more, you can call this number. Unajua mimi nakwanga, I'm usually a crazy guy. Unajua naweza piga number sahi. I'm not even kidding. Mtu aseme ngwe. Where's my kumbe na record nikitumia simu yangu. But yeah, leo ningepigia ama jamaa niulize hiyo job itaanza lini. So okay, nafunga 22 seconds. So if you're watching this now, interested, go ahead and apply, bwana. Let's look at the form. Application form. And this is not what I wanted to look at. So utakuja ku apply, address, nationality, supporting statement, career history, qualifications. So you must be very qualified, because I think this will be very competitive. So lazima kwa curricular areas. So kama unajua kuendesha farasi, utaongeza hapa. Unaongeza, I can ride farasi. A conflict of interest. If you know an existing employee, volunteer. So hii ni prevent corruption. So labda kama kuna mtu una mention hapo. Afu referees. So mkao unajua mtu mwenye anaweza vouch for you and whatever. Ndio nimewaonesha. Msisema hivi hakuna ati siwapati job opportunities. Ndio hapa hivi manzika uko interested uende apply kwa St. Anthony's Tourist, head of sport and director. Wana hire assistant director of academics, director of sport, head of psychology. Shule iko na the head of psychology. What the hell? Si tulikuwa na guidance and counseling, but even that department ilikuwa multi-purpose. Wanafanya kila kitu wana to cancel, but pia ilikuwa na act pia kama this walikuwa pia department. So I've pia wana hire students, teacher of history. So all those teachers who might be watching me, go ahead and apply for teacher of history. They probably pay good money. Kuna examination officer, kama sasa ni wale mamoja wanaenda kuangalia kama unaiba exam. They have a separate role for that. Although sijui kama I don't think sijui anafanya exams kabla sisi tunafanya. Afu wana hire pia director of co-curricular. Kama labda wanataka kufunza watu, kama unajua kufunza watu kuendesha farasi, ama unataka kufunza watoto piano lessons, of which unajua mnajua niko na piano hapo. Niko na piano hapo. Nilinunua juzi. Na ndaicheza very soon. So keep watching my life. Maybe I should apply. Then kuna junior boarding house parents. What? Sawa tulikuwa naitonga mati kwa mini care boarding. Kulikuwa na ule house parents wanaishi na mastude. So I guess they are hiring that. Sijui analipa pesa ngapi. It would be cool kama wangesema wanalipa pesa ngapi. Alafu kuna head of English. So lazima Kiingereza yako iwe mzuri. Sijui mbona wanaweka hii image. I think unyo president wa shule, but mwenye alikuwa anatengeneza kitu. They probably also need a graphic designer, because hii design yao ni ovyo. For students who are paying like almost $1 million shillings na unatengeneza, I mean, Kapsabet Boys probably even makes better brochures than this. This is a horrible brochure. And it's a horrible website too. I must call them out for that. It's not horrible, but it's not world class. Like, I should like mnalipa this amount. It should be better. So hebu tuangalie senior school. Let's look. Kuna welcome. What is in welcome? They spend the website,
Bro, check your uniform. We. Let us look at what the headmaster. Hello and welcome to St Andrew's School, Turi. We're an international full boarding school on a 450-acre site northwest of Nairobi. The school has over Bro, shule ina kama university. Hebu check his stuff. So hii ni nini? Ina kama hall. Then hii ina kama teachers quarters. Ama labda mimi kaza mimi ni safari. Inaweza kuwa ni ama today. Wako mpaka DSTV, umecheki DSTV. And look at how green it is, man. Well manicured. Like look at how the lawns zimetengenezwa. And look at how grass imekatwa. Like it's very inaka ma US or Britain. And probably that's why they chose this site. Inawakumbusha huko hivi ma place walitoka huko ma England. So 360 students in the senior school. So hii ni nini? Hebu ngoja turuke hapa. So wanacheza haya na kuna wanafunzi wengi weusi. Si wana expect wengi watakuwa wazungu. Basa wanyo majamaa probably hawa watoto wengi hapa hivi. Okay. Sasa ku play sana kitu jana watoto kwanza kuna privacy rights ya watoto. But yeah, mostly hawa watoto ni probably watoto wa minister na watu wenye wanafanya embassies za South Africa. Sijui South Africa. Let's look at South Africa embassy wanalipa ngapi. South Africa embassy pay Kenya. I'm expecting itakuwa pesa mingi pia. Not as much, but probably ituoneshi. Na South Africa ni kama Kenya. Wanafichanga masalary ya watu. US na wao very transparent. But let's look at UK. UK wanalipa wase wenye wanaenda Kenya how much? UK embassy pay Kenya. Hebu tuangalie. Okay, I guess UK hawaneshi clearly. $51. Kwera. Ama niliandika wrong. Maybe I should say UK embassy Kenya pay. Hebu tuangalie. So wanalipo around 379 what? 390,000. So walipo as much as US. But it's still a good amount, Simba. It's not too bad. But yeah, let's go back at St Andrew's Turi. So now also wanafanya real co-curricular activities one. So chiki walipanda, this looks like Mount Kenya. Well, see field trips ya tuwa na chawa. In fact, KB tulichama field trip moja tukiwa form 4 peke yake. Na tulizunguka around Kapsabet. Tulienda around Namgoi, tukaenda mpaka Chepti, then tukarudi. That was our field trip. Basi field trip pia wanaenda mpaka Mount Kenya kupanda. Na unajua kupanda Mount Kenya lazima kuwa na specialized equipment. So unashiki stuff kama walking stuff. Inaweza kuwa kitu unajua unaangalia tu hivi labda ni kitu ya 400,000 you guy. Alafu pia kuna lazima uvae proper equipment. Proper like jackets, Marvin, gloves, unavaa gloves. Alafu pia oxygen, unaweza beba oxygen na maji. Not necessary, but I mean Mount Kenya is not as high as some other mountains, but you still have to have some proper equipment. However, as you can see, they have an orchestra. And probably one of the few schools getting an orchestra Kenya. Hata US shule mingi hazina orchestra. Surprisingly, mamodi wengi ni wa Afrika. Which is good. Mastudi wengi pia ni wa Afrika, although naona udi anakam Chinese, huyu anakam mzungu. And then sijui kama wanachapwa, but it's very unlikely wanachapwa. And was today stay go expose yeah, let's look at, as you can see, man, it's a very good school, but still I don't think it's worth 1 million a term. Yeah, that's just a bit too much, because Kapsabet is almost as good. It's not this good. Like hatuna pavements zinakaa hivi, like ni pavement na iko imeshatamakiwa, and it's not this good, but still we are not paying that much. Let me show you guys how Kapsabet is. Kapsabet boys, it's a very
Um, it's a very good school too, but it's public, which goes to show ya kwamba shule mingi Kenya pia zinaweza fanya zuka kama Kapsabet. Look, I mean, Kapsabet can easily be an international school. Look at how good this school is, man. Look at how the lawns are well manicured and well organized. I'm very proud to call myself, man, an alumni, by the way. We also have this thing. So we are not as good as St. Anthony's Turi, but we also don't pay that much. And we're also a government school. And we also, Kapsabet ilifoundiwa 1925, na ASO alifoundiwa 1931. So we have a heads up on them. That's pretty cool. That's pretty cool. What is this sixth form college? Na nimecover sana St. Anthony's Story. It's almost like hii video ilikuwa ya St. Anthony. But yeah, let's go. Yeah, I think I've covered enough of that. Na nimefungua manini mingi. Hebu ni close hizi computer yangu imeanza kuwa slow, you guy, because I've opened too many tabs. Yeah, but anyway, yeah, kuna Wakenya wanaweza afford ndege bana. The Bell, atilikuwa inaitwa Bell 430. It's a very cool airplane, man. So hopefully someday bana ndakuwa na do nishikishe hii stuff, bro, nikuwa natembea around Kenya. I like this plane. It's very long. It's very long. Unlike the conventional helicopter. Helicopter za kawaida zikwangi refu, zinaishanga mara around hapa. Yeah. Anyway, sina maneno mingi. Kuna watu wamekuwa wakiniuliza hapa hivi, Leon ulikuwa umeenda wapi? Mazeni kushughulika maneno ya shule bana. Nilikuwa na maneno ya shule kiasi bana. So semester imeanza sasa, inabidi nimeshughulikia vitu kiasi. Yeah, but I'm back. Kama namna gani bana. Hopefully najaribu kwenda live na wase fulani. Hopefully I'll be able to. But yeah, I hope you liked this video. Huku hivi like I said, huku hivi ni baridi, bro. Sai like ile snow juicy, but hiyo snow aje unfreeze. So bado tuko kwa nyumba tu. But yeah, I think ndamaliza hii episode leo hapa hivi. And I think I should rename it. I should probably rename it to St. Anthony's Story. In as much as nimecover stuff ya World War, I feel like for the vast majority nimecover St. Anthony's Story, which is a cool school, but inafaa waangalie bana hiyo nini. At hii ndio shule achana na kina Kabarak, true. But good thing about Kabarak, quality of education iko poa, in as much as walipi pesa mingi, and they're not as extravagant, they still perform pretty well. I know a few people walienda Kabarak and ni madoki sai ama kwa med school and whatever. So yeah. Anyway, until next time, this has been my longest episode today. So it's been what?